Go on, Mark. All right. Thank you. No worries. Right, so Auchentoshan, when I first saw this, I had no idea how to pronounce it. I had to look it up, but luckily Google is your friend. So it's pronounced Auchentoshan. So the ch is a bit, it's Celtic, it's Gaelic, of course. So it sounds a bit strange, but you can't miss it. Auchentoshan. Just don't make it Auchentoshan. But I think you Russians pronounce it Auchentoshan, don't you? To be honest, we pronounce it Auchentoshan. Like Auchentoshan. more. You know why? Because on every bottle, on every packaging, we can see the A literature, literal. That's why, for quite a clear understanding for consumers. So, итак, ребят, я приведу немножко то, что сказал Марк, наш небольшой диалог. Дело в том, что да, трудности с названием — это то, чего нельзя избежать при прочтении многих шампанских брендов. Auchentoshan, наверное, здесь один из таких первых с трудным названием, и выглядит оно немножко, да, по-японски, но дело в том, что это не английский язык, это гельский язык, который просто написан английскими буквами, и в Шотландии, да, правильно произносить, наверное, самое правильное произношение будет Auchentoshan, вот этот звук «ах», вот он как бы немножко сливается, Auchentoshan, но вот, опять же, ОА может пересекаться. Мы в России выбрали произношение Auchentoshan, потому что оно немножко более по-славянски правильно звучит, и у нас на каждой бутылке, обратите внимание, на каждой, допустим, упаковке у нас есть заглавная буква А, и поэтому мы начали прописывать для того, чтобы потребителям было проще ориентироваться Auchentoshan. Go on, Mark. All right. Well, here you can see what Auchentoshan actually means. It's a translation from the Old Gaelic Auchentoshan, and that means corner of the field, because you have to realize that a little over 200 years ago, there were no distilleries. This was actually something a farmer did on the side, and they usually had a little shed on the corner of their field in which they had their still, and that's where the name comes from, Auchentoshan. It basically means corner of the field. Now, this is a slide that I was provided with by Kit, obviously, as the official ambassador. And I was not aware, I'll be honest, I was not aware, but apparently Auchentoshan is very, very, very popular in Russia. It's the second biggest brand in Russia. I had no idea. And in May and April, it was even #1. Good for you. That means you guys have good taste. Very good. Thank you, Mark. Let me translate, please, these two slides. Ребят, Марк сказал о том, что если мы вернемся к названию, вы видите написание на гелике, переводится действительно как угол поля. Почему? На самом деле, конечно, сейчас никакого поля и угла нет, но в действительности более чем 200 лет назад, когда зародилась наша марка, это было распространено, что любое фермерское практически хозяйство имело небольшой перегонный куб свой, да, который хранился чаще всего где-нибудь в углу поля, подальше от глаз надзорных органов, и поэтому у нас действительно такое историческое название. Видите, это даже словосочетание. И если многие из вас, я уверен, были в Шотландии, побываете, особенно в регионе Лоуленд, вы обратите внимание, что слово «окен», оно встречается вообще достаточно часто. И слайд, который достаточно интересен, может быть, многим, он не про вкус, он про маркетинг, но он достаточно интересный. Почему? Потому что в действительности Auchentoshan — это марка номер 2 в России среди односолодового виски, ну и смешанного солодового, да, тут у нас и Monkey Shoulder, например, представлен, да. То есть все то, что малтовое, мы номер 2 в России, это уникальная ситуация, нигде, да, по продажам, нигде в мире больше такого нет, и видите, в апреле, в мае мы даже обогнали бренд замечательный The Macallan по продажам. На секундочку, номер 1 в мире — это Glenfiddich, он у нас вот номер 3, Auchentoshan его на нашем рынке обгоняет. Марк сказал о том, что это потому, что значит у россиян хороший вкус. Go on, Mark. Did I really say that much, or do you just need Russian words? They're quite. Wow. I was not aware I had said so much. All right. Well, as you know, Scotland is divided in whiskey regions, and obviously Auchentoshan is in the Lowlands. The Lowlands, if you were to draw an imaginary line between Glasgow and Edinburgh, everything beneath that would be Lowlands. And that's where they make this beautiful Auchentoshan. The Lowlands is mostly known for
lighter whiskies. Sometimes they're even called aperitif style whiskies, or even female whiskies, which I do not really agree with, but nevertheless, the lowlands is where they make this beautiful triple distilled whiskey. The other regions, that's for another tasting. Right, we are now enjoying the 12 years old. I cannot read a single letter on this page, but if you will bear with me, and if you would enjoy it, I will gladly share you my tasting notes about this 12 years old. So on the nose, I get a lovely sweetness with some caramel, clear hints of honey, and there is this beautiful underlying nuttiness. I get lots of nuts. I hope you are experiencing the same, or maybe not. Марк говорит о том, что я начну с конца, ребят, потом говорю про начало, чтобы не потерять нить. Если мы говорим про ароматику, то здесь очень хорошо чувствуете, и вот в чатике написали карамель, барбарисочки, такая легкая ароматика, как вообще славится регион Лоуленд, и уходит она в сторону такой ореховости некой. Угу. Нет, 20%. Хереса. Go on, Mark. On the palate, it's sweet again, not syrupy sweet, but it is pretty sweet. But on the palate, I also get a lot of citrusy notes, like some lemon or lime maybe, and also a floral hint. Like, it's not perfumey at all, but I do get a lovely floral hint, a bit like Parma violets. Что касается вкуса, ребят, я думаю, все почувствовали некую сладость. Он не чересчур сладкий, а такой сладковатый на вкусовую составляющую. Что мы почувствуем? При этом, при том, что есть сладость, мы почувствуем цитрусовую нотку. Вот я даже уточнил, это не просто цитрусовая нотка, а именно цедра. Лимонная, лаймовая, вот такая цедра, ее когда жуешь, очень хорошо эфирные масла чувствуешь. И уход в такую не то чтобы парфюмную тему, но ароматика, она вот чувствуется. Очень хорошая, тонкая ароматика. Go on, Mark. And then on the finish, of course, I'm sure you know this is what you experience when you've swallowed the whiskey and you exhale. Now, I remind you, I always give people the hint of when they're tasting whiskey to keep it in their mouth for a while and almost like chew it. So make sure you waltz it around in your mouth so that it hits all of your mouth, the top of your mouth, the bottom, your tongue, everything should be touched by the whiskey before you swallow. And then when you exhale, you can experience again something new. In this case, it is slightly drying in my opinion, and that's probably from the sherry casks in the mix, but it's sweet, medium long, and slightly drying finish in my opinion. И если мы говорим про послевкусие, здесь маленькая заметочка, ребят, для того, чтобы максимально почувствовать послевкусие, как сказал Марк, каждая точечка в вашем рту, каждый рецептор должен быть задействован, поэтому если перед тем, как виски непосредственно проглотить, обязательно можно его, как выражаются, немножко пожевать, да, вот смаковать. И благодаря надо наливать, да. Сухое послевкусие, что вообще характерно Auchentoshan, в первую очередь, это идет из хересных бочек, но, в принципе, это наша стилистика в том числе. Can I translate a little bit more about the region? Sure. This is your show. I'm just a guest. Марк еще рассказывал про регион, ребят. Сегодня мы говорим про регион именно равнина, про самую, да, старейшую дистиллерию, действующую этого региона. И у нас, в принципе, некоторые называют парфюмными дистиллериями региона равнина. Кто-то называет ladies distillery, то есть говорят о том, что это как будто женский стиль виски, имея в виду, что он не жирный, не торфяной и такого легкого стиля. И если вы прочертите мысленно линию как бы слегка сверху от Глазго до Эдинбурга, то вот эта часть Шотландии и будет называться равниной. Объяснять, почему, наверное, нет смысла, потому что там нет гор, одни холмики, да, но тем не менее это вот такой регион, который славится травянистым, цитрусовым, парфюмным вкусом. Yes. Well, the final thing I want to say about the 12-year-old is that it is, in my opinion,
it is the ideal aperitif style whiskey. Whenever I come home from work, the first thing I do when I get home is pour me a dram of the Auchentoshan 12 years old, because it is A, easily obtainable, 2, it is very affordable, and 3, it never lets me down. It is just an ideal aperitif style whiskey. For me, the Auchentoshan 12 years old, even though it is an entry-level malt, it is my daily dram. That's what I wanted to say about the 12 years old. Марк сказал о том, что 12-летний виски, опять я начну с конца, это его, наверное, каждодневный драм. Он очень аперитивный. Что мы здесь имеем в виду? Что, наверное, опять же, нет грубого какого-то тяжелого вкуса. Он действительно очень легкий. Двенашка достаточно доступна и в плане финансовом и в плане того, что ее легко найти практически везде, и по вкусу она не будет перегружать рецепторы. То есть он говорит о том, что он, когда возвращается домой, вот аперитив перед ужином, это, скорее всего, вот как раз 12-летняя история. Окей. Let me show you the screen again. I think that Kit wants to tell us something about the range. Now, Kit, tell me, before you start talking, when I share the screen, do you still see me or not? No, I see a presentation now. But you see only the presentation. Okay. So if you don't mind, I will stop sharing once in a while so that I can see you as well. But you want to say something about the range? I think I can say something about that, because the range is actually, there's the range. Now, Auchentoshan provides for everyone. With that, I mean, they start with the American oak and then the 12 years old. What we are trying here tonight is actually the standard lineup, but they go quite far in what they produce. And especially single casks can be quite expensive, but absolutely delicious as well. The completely opposite end of the standard range is, of course, the 50 years old. That was a distillate from 1957. And it was bottled in 2007. It's the oldest Auchentoshan they've created so far, and hence also the most expensive. So Kit, while you translate, I'll go fetch the bottle. Пока Марк придет и покажет нам одну из бутылочек его невероятной коллекции, закрома, да, он сказал о том, что, наверное, верхним позиционированием нашей самой такой драгоценной жидкостью в нашей коллекции является Auchentoshan 50 лет. Он есть в двух ипостасях. Был дистиллирован в 1957 году, розлит в 2007, и именно поэтому он так на бутылке называется Auchentoshan 1957. Именно в год дистилляции у Марка есть две бутылки. Точно я знаю, что он одну из них открыл недавно на свое 50-летие и обещал мне Dram приберечь, поэтому надеюсь, что в скором времени также продегустирую вместе с ним. Okay, go on, Mark. 50 years old. Not many people are aware, but there are actually two 50 years old. As you can see here, they've got two casks that they are bottled. It's two sherry casks, cask 479 and cask 480. And they are both at cask strength, not too much. There's only 171 bottles of these. And this one, which is a lot darker, even though it's a sister cask, there's only 144 bottles of these. It took me almost military operations to get my hands on this one, but I'm very happy that I finally got it. And as a matter of fact, I recently celebrated my 50th birthday, and that's when I opened one of these up and tried it. I'm not sure if I can say this on stream in Russia, but can I say whatever. This is better than sex. Just saying, just saying. Don't tell my wife. And even expensive. Марк сказал о том, что продемонстрировал бутылочки, сказал о том, что, конечно же, по его мнению, возможно, их вкус даже лучше, чем секс, и попросил не рассказывать его жене об этом, но продемонстрировал, как я забежал немножко вперед и показал вам различные варианты самых топовых наших релизов, 50-летние, выдержкой, два он показал в хересных бочках релизом по 150 бутылок, и одна вот была выдержана в
в американском дубе. Okay, go on, Mark. All right, let me share the screen again. Here we go. Ребята, напомню, что вопросы, если что, задавайте в чате, мы их обязательно озвучим. So, hang on here. Right, Auchentoshan. Hard to pronounce, well, harder to produce. What they mean by that is that they triple distill every single drop, but we'll get to the production method later on in the show, if that's okay with you guys. Born and raised in the city. What they mean by that is that the city, when the distillery was founded originally, it was just a bit out of the city center, but it was founded in 1823, maybe a little earlier, whatever. But the city has grown, obviously, and by now the distillery is again inside the boundaries of Glasgow City because of the expansion of the city. 3 wood. Right, everyone's ready to try the 3 wood? Mm-hmm. Oh, good. The 3 wood. Now, there's an important thing I need to say about the 3 wood. I presume you all have the new bottle, but I've still got the old one here. That's why you might think that up here there is something missing, but it's just the bottles that I've put on the table next to me. Before we give this one a go, I presume you all have the new one, because with the 3 wood, we have an old one, really, Mark. We have an old one. Yeah, but how old? I mean, this label is new. I mean, this is fairly new. The old one with the mushroom shaped labels. Mm-hmm. There are a lot of batch variations in the 3 wood in the older batches. So not in this bottle, but in the other bottle. A lot of batch variations, and they are sometimes hit or miss. So, oh, that's the one you've got. Very good, Daniel. Very good. Then it's a good one. This one is very nice indeed. 2017. Mm-hmm. Because the older releases, they tended to be very different, and there were a couple, I've tried many, as you are probably aware, and a couple of them were quite harsh and bitter. But nowadays, ever since they bottled them in these types of bottles, and this is a bottle type from 2009, it's perfect. To me, this is a very, very good dram. What I get here on the nose, if you will, it's beautiful color, by the way. And that's because 3 wood, it signifies the fact that this is actually a mix of 3 types of wood. Bourbon casks, Oloroso sherry cask, and then of course the king of sherries, Pedro Jimenez PX. So they bring those 3 together in the 3 wood, and they bottle it at 43% ABV. On the nose, it's sweet and warm thanks to the Oloroso and the PX. I'm getting orange peel, toffee, some tobacco maybe, definitely some brown sugar. But this is very, in my opinion, very pleasant, a liquid dessert. У нас трибут, немножечко про то, какая у нас здесь ароматика. Я думаю, этот релиз, он достаточно интенсивный, и поэтому он ничего как бы не скрывает, все достаточно ярко, прозрачно и понятно. Конечно же, это сахар, brown sugar, коричневый сахар. Я бы добавил даже нотки такие изюмные, сладковатые. Конечно же, сразу чувствуется Pedro Jimenez в данном случае. И, как и сказал Марк, Wood — это релиз, который, как и исходит из названия. Релиз выдержанный в 3 различных типах бочек. Это бочки из-под бурбона, в данном случае это Jim Beam бурбон, Хереса Олороса и короля Хересов, Херес Pedro Jimenez. И, конечно же, у него было несколько батчей и несколько розливов, если можно сказать. У нас с вами розлив 2017 года, он достаточно такой удачный, и сейчас вот все розливы, которые есть в новом бутылке, в новом дизайне, кстати, дизайн будет обновляться, и где у нас будет? Да, вот этот дизайн вы скоро его тоже не найдете, он будет черный, вот сейчас он серо-черный, а будет черно-синий такой. Он уже идет удачный. Марк сказал нам совершенно откровенно о том, что вот первые релизы, которые с 2005 года шли, где-то в 2009, они были немножко грубоватые, но сейчас пришли к чему-то такому более удобоваримому. Okay, go on, Mark. Wow, again, Russian is a very, very elaborate language. But I love to hear you talk. I love to hear you talk. On the palate.
На вкус. Good mouthfeel. I feel it is a little bit syrupy. Again, I get nuts. I get some dark fruit like raisins, maybe even plums, candied orange peel, and sugared almonds, roasted almonds. That's what I'm getting. Roasted almonds on the palate. Love it. Про вкус. Немножко жареного миндаля, 100%. Вот сейчас Марк сказал, я прямо магическим образом чувствую жареный миндаль, как обычно. Изюм, темные фрукты различные, опять же, сахаристость некая и некая сиропность. Вот что мне нравится, когда я бываю рассказываю мастер-классы, дегустации, некая сиропность 100% присутствует в этом релизе, 43% крепости, кстати говоря, если я не помню, сказал я не. Da. I agree. On the finish. Oh, it's longer than on the 12 years old, medium long, I'd say. But now on the finish, it's on the finish.